ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার খিলগাঁয়ে অবস্থিত নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন। ক্লাসরুমে যাওয়ার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষক এবং এই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। The school is established in 1994. It is located Trimohoni, Nasirabad, Khilgaon, Dhaka. Total student of our school 478. Total teachers and associate staffs 22. The students of this institution are related various organizations, especially Nari Moitri, Nari Pragati. The result of the school is excellent. The school has two multi-storied buildings and one playground. Masjid is not established. It is most essential to establish a mosque in this institution. A canteen will be opened as early as possible. Heartily thanks and congratulations the Voice of America and the high officials of RTV. We are highly pleased to this program. Mohammad Omar Ali. Now I am the president of Managing Committee of Nasirabad High School, and I am highly pleased to the High Authority of Voice of America and High Official of RTV. অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা চলে এলাম ক্লাসরুমে। আগে বলেছিলাম যে ক্লাসরুমে থাকবে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। স্টুডেন্টস, গুড মর্নিং। হাউ আর ইউ অল? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও অনেক ভালো লাগছে এবং এই আয়োজনটি আসলে তোমাদের জন্য। এবং A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে তোমাদেরকে একটি বই দেওয়া হয়েছে। সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে সেটি থেকে তোমরা চাইলে আরও অনেক ভিডিও দেখতে পারো, যেগুলো দেখে তোমরা আমেরিকান ইংলিশের চর্চা করতে পারবে খুব সহজেই। এবারে আমরা পরিচিত হব আজকে আমাদের এই ক্লাসে তোমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশ যে শেখাবে তার সাথে। মিস্টার জেকব বার্লিন, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। My name is Jacob Berlin, and I'm an English teacher from Washington, D.C. in America. I'm excited to teach English to you guys today. Are you ready to start learning? Yes! Let's get started. আরও আছে তোমাদের সকলের শিক্ষক মোসাম্মদ রেনেসা খানম। ম্যাম, গুড মর্নিং। Good morning. হাউ আর ইউ ম্যাম? Yes, I'm fine. Thank you, ma'am. Ma'am, would you like to say something about our show? First of all, I would like to express my gratitude to Voice of America and RTV for selecting our school and providing an opportunity for my dear students to participate in this fantastic program. So definitely I'm so happy. Thank you so much, ma'am. Students, আমরা এবারে চলে এসেছি আমাদের আয়োজনের মূল অংশে। এবারে আমরা দেখব আমেরিকান ইংলিশের ভিডিও, যেটি তোমাদের জন্য তৈরি করেছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ। কি দেখবো আমরা? ওকে, লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। We are back with Anna and Caroline and the bees. Last time, Anna was afraid. I'm not afraid of bees. But Caroline is helping her to stay safe. Look at sentences that start with if to find more conditional sentences. Remember, type 1 conditionals use the present tense and will. And type 2 use the past tense and would. Now, let's find out what happens with Anna and the bees. I have a feeling that your fear of bees will be gone soon. There are things beekeepers do to protect ourselves. For example, we wear protective clothing. This is a beekeeper's veil, suit, and gloves.
There are other things we can do too. If I use the smoker, the bees will stay calm. Let's use smoke. Lots of smoke. Okay, Anna, that's enough smoke. Another thing you can do is stay calm. I'm ready. Let's do this thing. Okay, let's put on our protective clothing. I will carefully take out a frame. This is where the bees live. There are worker bees, drone bees, and the queen bee. The bees have different jobs. The queen bee lays the eggs. The worker bees collect nectar and pollen from flowers and bring it back to the hive. Then they make honey. Now you hold the frame. There are the bees. There are so many, and they are so busy. Now I know why we say, busy as a bee. Good job, Anna. Caroline, bees are beautiful and important. If I wanted to help the bees, what would I do? Great question. You can plant native flowers that bees like. Here's a book to help you know which ones to plant. Oh, it's a beautiful book. And look, it tells you which bees like which types of flowers. It also tells you how the flowers affect the flavor of the honey. I learned a lot about bees. Hey, if I worked with bees, I would not need protective clothing. Guess what? That was a type 2 conditional. And I heard a type 1 conditional too. If they don't eat, they won't live. Good job, Anna. If you ever want to see the bees again, I'll be here. You have my business card. I'll let you see yourself out. Thanks, bye. I will plant tons of flowers. So, if you want to learn more about bees, visit your local beekeeper like Anna did. Maybe you can try some local honey too. Now it's your turn. Practice making conditional sentences. If you practice, you will become better at them. That's type 1. Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes. আমরা ভিডিও যেটা দেখলাম সেটা এক্সপ্লেইন করবে তোমাদের কাছে মিস্টার জেকব বার্লিন. Please start. In this video, we learned about type 2 conditionals. Type 2 conditionals are made with certain words. If plus the past simple and then would. Okay, so type 2 conditionals are made with this formula. If, past simple verb, followed by would. We use type 2 conditionals to talk about something that will probably not happen. Here's an example. If I lived in America, I would, if I was saying this sentence, I would say, if I lived in America, I would eat a juicy hamburger. What would you do if you lived in America? Can you fill in the gap and practice a type 2 conditional? Who wants to try? Who wants to practice? Raise your hand. If I lived in America, I would practice spoken English. Can you say that? If I lived in America, I would practice spoken English. Very good. Good example. That's a good example of a type 2 conditional sentence. Thank you. You can sit down. Students, কেমন লাগলো এই ভিডিও এবং সেটার এক্সপ্লেনেশন? আমরা কি চলে যাব তাহলে আমাদের সেকেন্ড ভিডিওতে? ওকে, আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিওতে যেটা তোমাদের জন্য তৈরি করেছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ। Let's jump into the second video. Hello, I'm John Russell. Part of accent reduction involves stressing the right words in the right ways. Let's explore how you can improve your ability to stress words by developing the skill of self-monitoring. Learning how to tell what you need to work on. Start by reading and listening to a sentence on our website. Write down the words that are stressed. Then record yourself saying the same sentence. You can use a phone, computer, tape recorder. Do you stress words in the same way that the native speaker stressed them? Let's do an example. Consider this sentence from Brian Lynn's recent science report. I hope we can image one of these outer moons close up in the near future to better determine their origins, Shepard added.
I listened to the sentence. Now I record the same sentence, paying careful attention to the word stress. I hope we can image one of these outer moons close up in the near future to better determine their origins, Shepard added. Then I compare my recording to the original recording. Once again, I am only listening for word stress. When you are comparing your recordings, ask yourself the following. Am I stressing words in the same way the native speaker does? This activity takes some patience, but it will be very valuable for your long-term language development. That's all for today. Keep up the good work. In this video, we learned 3 steps. Listen, record, compare. Who can repeat it? In this video, we learned 3 steps. Listen, record, compare. Very good. Thank you. You can sit down. ভাষা আসলে আয়ত্ত করা ভীষণ কঠিন একটি কাজ, কিন্তু আবার সহজও। নিজের ভাষা না হয়ে যদি অন্যদের ভাষা হয়, অন্য রকম কোনো ভাষা হয়, সেটা কিন্তু আরও কঠিন। এজন্য দরকার আসলে আমাদের আন্তরিকতা এবং প্রচেষ্টা। এ কারণেই আসলে ইংরেজি ভাষার মধ্যেও যেহেতু বিভিন্ন রকমের রকমভেদ রয়েছে, কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, আমরা ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো, সেগুলো দেখাবো আমাদের এই আয়োজনে। মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে চলে যাচ্ছি। প্লিজ স্টার্ট। As you guys know, there are actually many different types of Englishes in the world. For example, I am from America, so I speak American English. But someone from Australia might sound different than me, or someone from England might sound different from me. So today we're going to compare British English and American English. We're going to look at vocabulary differences, spelling differences, and pronunciation differences. Let's get started with vocabulary. On the board, I wrote 2 common vocabulary differences between British and American English. One is something we sit on in our living room at home. In British English, we call this a sofa. You guys repeat after me, sofa. Sofa. But in American English, we say couch. Couch. Another thing we all stand in when we get ready for school, get ready to come into a store, is a queue in British English. Queue. And in American English, we say stand in line. Line. Good. Now it's your turn. I want to hear from you guys. Can anyone think of some examples of vocabulary differences between British English and American English? British English, we say wardrobe, and American English, we say closet. Very good. Very good. Perfect. Good job. So now we're going to look at some spelling differences. One word is pediatric. In British English, this word starts off with P-A-E. But in American English, this word starts off with P-E. Many of the words that have A-E in British spelling only have E in American spelling. Second example, fulfill. In British spelling, it ends in double L. American spelling, single L. And many of the words that end in double L in British spelling end in single L in American spelling. Okay, now it's your turn. Who has some spelling differences, some examples of spelling differences? Raise your hand. Yes, ma'am. British English spelling color, C-O-L-O-U-R, color. American English spelling color, C-O-L-O-R, color. Excellent. Okay, here are 2 examples of pronunciation differences. I will first say the word with a British accent, and then you repeat after me. And then I'll say it with an American accent, and then you repeat after me. Ready? Okay. Vitamin. Vitamin. American accent, vitamin. Vitamin. British accent, tomato. Tomato. American accent, tomato. Tomato. Good. You guys are getting the hang of the differences in pronunciation. Okay, now it's your turn. Who has some examples of differences in pronunciation? Raise your hand. British English, water.
American English water. Very good, very good. Thank you. You can sit down. You can sit down. Thank you. Thank you guys so much for your lively and helpful participation. থ্যাংক ইউ। আমরা অনেক কিছু শিখে নিলাম ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে। আমরা আরও বেশি বেশি শিখতে চাই যদি, সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য তো কি করতে হবে আমি বলেই দিয়েছি যে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে সেগুলো তোমরা চাইলেই দেখতে পারো। এ পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে। পরবর্তী সেগমেন্টে তোমরা সকাল থেকে যা যা শিখলে সেই জিনিসগুলো এখন একত্রিত করার পালা। তার মানে তোমরা করবে এখন ডায়লগ, তাও আমেরিকান অ্যাকসেন্টে, সেটিও করবে তোমার বন্ধুর সাথে। কি আমরা রেডি? ম্যাম, who will take part in this segment? Okay, are you interested about dialogue? Almost they all are interested, ma'am. Please call the first pair. Okay, first pair I would like to call Tara and Chandni. Hi, Tarannum. Hi, Chadni. How are you? I am fine. And you? I'm very well. What are you doing? I am reading an article about the importance of learning English. Actually, English is essential in every walk of our life. It is an international language. It got a good job. You are right. In fact, the importance of English cannot be described in words. So all of us must English learn. Thank you. You are welcome. Ma'am, it's time for our second pair. Call them. Okay, I would like to call upon Sharmin and Indu. Good afternoon. Good afternoon. I am Sharmin and you? I am Imtu. What are you doing? I am going to school. What's your school name? My school name is Nasirabad High School. Oh, you're reading Nasirabad High School. I am reading too. What are you reading in class? I read in class 9. Oh, you are new student. Yeah, I am new student. What are you read in class? I'm reading class 9 too. So, are you going to school with me? Yeah, sure. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা এক এক করে শুনে নিলাম সবার ডায়লগ সেশন এবং ডায়লগ তারা ভীষণ ভালোভাবে বলার চেষ্টা করেছে। দেখা যাক, আমরা চলে যাই এখন তাহলে পরের সেগমেন্টে। পরের সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম যে আমাদের আজকের আয়োজনে কুইজ রয়েছে এবং এখানে তোমাদেরকে সর্বমোট 4টি কুইজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রথম কুইজে আমরা চলে যাব। কি যাব? ওকে, দেখা যাক তোমাদের মধ্যে থেকে কে হয় আজকের কুইজ বিজয়ী। আমাদের প্রথম কুইজ হচ্ছে নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয়? নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় 1994 সালে স্থাপিত হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের কুইজের প্রথম বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে তোমাদের প্রিয় শিক্ষক রেনেসা ম্যাম। ম্যাম প্লিজ। দেখা যাক সেকেন্ড কুইজে তোমাদের মধ্যে থেকে কে হয় বিজয়ী এবং কার হাতে চলে যায় ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পুরস্কার। আমাদের সেকেন্ড কুইজটি হচ্ছে নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? হাজী আব্দুল মোতালেব। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের কুইজের দ্বিতীয় বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে মিস্টার জেকব বার্লিন। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের তৃতীয় কুইজে। আর ইউ গাইজ রেডি? ওকে, তৃতীয় কুইজটি হচ্ছে আমরা আজকে যে আয়োজনে অংশগ্রহণ করছি এই আয়োজনের নাম কি এবং কোন চ্যানেলে প্রচারিত হয়? প্রোগ্রামটি ভয়েস অফ আমেরিকা ইংলিশ ফর ইউ প্রচারিত হয় RTV চ্যানেলে। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের কাঙ্ক্ষিত সেই তৃতীয় বিজয়ী। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTV সেই তৃতীয় পুরস্কার তুলে দিচ্ছে তোমাদের প্রিয় শিক্ষক। চতুর্থ কুইজটি হচ্ছে VOA। এর ফুল মিনিং কি? যারা একবার উত্তর দিয়েছো তাদের উত্তর নেব না, যারা উত্তর নতুনভাবে দিতে চাও তাদের উত্তর নিতে পারবো। VOA এর ফুল মিনিং ভয়েস অফ আমেরিকা। থ্যাংক ইউ। তুমি হচ্ছে আমাদের চতুর্থ বিজয়ী। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার এবং শুভেচ্ছা উপহার আবারও তুলে দিচ্ছে তোমাদের প্রিয় শিক্ষক রেনেসা ম্যাম। এক এক করে 4 জন বিজয়ী আমরা পেয়ে গিয়েছি। তোমাদের 4 জনকেই অভিনন্দন। যারা বিজয়ী হতে পারোনি তাদের জন্য আরও একটি সুযোগ রয়েছে। তোমরা চাইলেই
আরটিভির ইংলিশ ফর ইউ এর এই প্রোগ্রামের আরটিভি লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারো এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সেখানে উত্তর দিয়ে তোমরা বিজয়ী হতে পারো এবং জিতে নিতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান স্পেলিং অফ গ্রে? বন্ধুরা, আরটিভি লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে আরটিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। প্রিয় দর্শক, আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে, কিন্তু তার আগে আমরা কথা বলছি মিস্টার জেকব বার্লিনের সাথে। মিস্টার বার্লিন, I'm Jacob Berlin, and I was honored to teach you guys English and visit your wonderful school. Did you guys enjoy the lesson? Yes. I hope you take what you learned in the classroom today and go home practicing English with your friends. Thank you. আমরা এবারে চলে যাচ্ছি তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোসাম্মদ রেনেসা খানমের কাছে। ম্যাম, please say something. Yes, this is truly outstanding, and again welcome. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. স্টুডেন্টস, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি তোমরা উপভোগ করেছো, তাই তো? বেশি বেশি করে চর্চা করবে, সেটাই আমাদেরকে কথা দিচ্ছ। মিস্টার জেকব বার্লিন এখানে আছে, ওনার সামনে তোমরা কথা দিচ্ছ বেশি বেশি করে চর্চা করবে। চর্চা কিভাবে করতে হবে জানিয়ে তো দিয়েছি আমরা। তাহলে আজকের মতো তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন আপনারা উপভোগ করেছেন। আপনারা যদি উপভোগ করেন এবং একই সাথে কিছু শেখেন, সেটি আমাদের অনেক বড় সফলতা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক, কিন্তু কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামীতে দেখা হবে আবারও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে অন্য কোনো স্কুলে। আল্লাহ হাফেজ।